Итак, всем привет! Вы на канале Зайдивы, и сегодня мы играем с вами в Шерлок Холмса. Так, мы переодетым в священника. И украли нашего актерочку. И мы идем по пятам за ним, чтобы спасти его. Всегда поперек дороги нам этот актер. Так. Только не говорите, что мы сверху должны пройти через все палки, и тогда мы будем крутыми. Либо низом пойдем, да? Я, если честно, не хочу верхом идти, потому что это очень... Ну, очень, скажем так, не особо прикольно занятие. Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Мне кажется, он будет обходить здесь вот. Нет, он не стал обходить. Но мы тоже не будем залазить. Значит. Серьезно? Вас поймали. Как только меня заметили, неизвестно. Ну ладно. Нет, ты что? Я не хочу пропустить. Мы же первых прошли, все было четко. Так, мы проберемся туда. Он там светится у нас что-то. Вон туда пойдем. Вперед. Тут как бы есть шанс еще, когда тебя заметили, можно убежать. Но он, зараза, не встает, как бы, понимаешь, да? Нет. И из-за этого, ну, такие вот проблемы. Ruby, amethyst, and emerald. All fake. Так, эти ребятишки у нас стоят. Это когда круг опять пройдет, и мы пойдем. Блин, он смотрит на нас, это херово. Ну мы можем вот так вот сделать. А чё ты не идешь-то? Зараза. Вот вечно вот в этой игре вот этот минус, короче, он не может идти. То есть ты идешь как бы, да, чтобы смягчить вот этот вот, как сказать, угол, да, а он упирается в что-то, хер поймешь, как бы нету ничего, а он упирается. И такой думаешь, можно, конечно, вниз мусор кинуть, они все такие, блин, что за фигня, там сбегутся, да. Это мое мнение, но, ну да ладно. Мы не будем шуметь, потому что не нужно шуметь. То есть некоторые косяки в этой игре, да, это именно вот с этими с текстурами. Вот ты хочешь, а он, опа, никак не может. Благо она вот закругленная, вот она обошел ее. А так бы он воткнулся бы. Ну а чё? Ладно. Так ничего, но, блин, нам надо обойти, смотри сколько. Он еще, зараза, не может быстрее бежать. В тот раз он как-то быстро передвигался. А здесь он не хочет этого делать. Так, придется на самом деле шуметь. Либо пока он уходит, да, мы хрен не успеваем. Да, вот он, видите, опять встал. То есть, если обойти его, смотри.
То есть обойти, спрятаться туда, вот сюда. Здесь типа темно, здесь он нас типа не заметит. Да, попробуем. Ну все, на самом деле. Да, он не идет. Блин, ну мужик смотрит на нас, зараза. Так, мы можем здесь обойти, я так понимаю. И он нас не видит. Но мы не можем ничем бросить. Опа. Так, он встает там. Ясно. The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. Лезь, 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 давай быстрей. А что делать? А что с этим делать? Его и не выключишь. Все, ну наконец, все супер. И что мы с ним сделаем? Ударить его нельзя, ничего нельзя. Ну, мы в гонг там должны. В гонг залезть и перелезть. Ну и... Не, ну я знал, но... Не думал, что он вообще будет стоять. Никуда не двигается, будет на самом деле стоять на месте. То есть он оттуда побежит, и мы сможем проникнуть. Ну, что, понятно. Так, окей, сейчас мы заберем. Без потерь. Hey! What? No! Ех, ни хрена. We need to get out of here. Я такого не ожидал. Актеришку. Какой-то тайный агент, который вечно по пятам за мной ходит. Как-то все узнает. Там, здесь, тут. Такого не ожидал. Актер. Тайный агент. Там. Такого не ожидал. Актер. Тайный. Abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes... Так, мне надо допросить чувака. Так, мы его... Посмотрим, трости посмотрели, все, да? Как бы все классно. Теперь выходим и допрашиваем его. У нас же есть все улики уже, получается, с этим делом связаны. Да, мы здесь все как бы... Так, это не подходит у нас. Так, убийство. Орсон основательно убил Ерми, когда увидел Холмса в Алабасте. Блин, вот здесь вот самозащитой пахнет, либо он сознательно, но он, если честно, прям сознательно делал это. А тут тыкало, вот тыкал, а прям сознательно воткнул в него нож. Прям как знал. То
То есть он вообще-то актер, и ну все-таки он мог актерские навыки. Ну ладно, он испугался, допустим. Ну по мне так он реально ткнул. Так, у нас только там есть? Внизу. Может там какое-нибудь тело есть? Нету, да, тела? Нету. Ну ладно. What's the reason for my arrest? This is an outrage. Please, escort this suspect for interrogation. A good day to you, Percy the Dart Fleming. Huh. It's the flopper. Flopper. You're aware of what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. Шрам. Ну, наверное. Точно не знаю, но подозреваю. Так, а вот это? Не точно. Ну и херня. Что не точно. Наверное, шрам все-таки стычки. What were you doing 2 nights ago around 1 a.m.? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own? That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. Как нет? You're an idiot. Be quiet. Не, не, давай еще раз. Please, escort this suspect for interrogation. Такая зашифрованная запись-то. Ну да. Do you have any business? I have. He sometimes provides my business with girls. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah. I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and... well, let's just say he hates you. You said that you don't know a Jeremiah, but he appears in your notebook with your other debtors. Oh, Jeremiah. I remember him now. Yeah, he owes me a bit of money. How do you know him? Ah, he's always coming around begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. Please, escort this suspect for interrogation. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. Oi, why did you tell them I supply girls to your brothel? Eh? What are you talking about? Is this gonna take long? What's the reason for my arrest? At your service, Mr. Holmes. Is this gonna take long? Так, контроль. Есть вероятность, что Перси стрела используется для охраны работ. Шантаж. Но он его шантажировал.
Please try to remember. Yeah, the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think you mean the dart. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. Makes no sense, right? Mr. Holmes, can we go home? Так. Нет, смотри, ложь. Сейчас все сойдется, да? Нет. Ну-ка еще надо что-нибудь узнать. Допросить еще его. Is this gonna take long? What's the reason for my arrest? Так. Если правду делаем, то сейчас все прям щик. Деньги. Ну, это все правильно. Есть второй путь. А если намеренно? Так, случайно. А, так мы сейчас обвиним нашего этого? Нет, не надо. Актеры сейчас просто под это подведем. Вообще классно. И актер у нас виновный. То есть актер сам подбросил нам бомбу. Ну-ка, давай посмотрим, что будет. Убийство. Помощь. Так. Не, здесь нету. Никак не может она сойтись. Ну да ладно. Испуг. Ух ты. Да, он всего лишь актер. И вот здесь еще можно что-то сделать. Вот тут вот есть одна. Наверное, испуг должен был туда уйти.
А, не, смотри, все как испаряется. Так, ладно. Ну, у обоих мотивы были. Ну, давай сделаем. А тут еще есть один, смотри. Здесь вот. Нет? Ладно. Ну, давай сделаем. А тут еще есть один. To throw the bomb and after its failure to abduct me. No, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. No, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Как бы видишь, найдены все улики. Но здесь одно. Он пошел сдавать. То есть, получается, ну так вот, мое просто. Вот этот парень молодой закинул бомбу, получается. Ему заплатили вот этими рюмками, там, драгоценностями. И драгоценности этот пошел к этому, к здоровяку. Отдавать, продавать. Вот. Ну, короче, так вот. Ну и потом не получилось, и тупо давай уже это за нами охотиться. Не знаю, что сейчас узнаем, что получилось. Не знаю, это такое вот спорное решение еще. И в то же время они могли делать это сообща. Вот в чем прикол. То есть они вдвоем сложились, чтобы сделать эти все дела. И у пацана не получилось, и, в общем, как-то так. Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her origins. I can't. No more excuses. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said, I always do the wrong thing where she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. We'd better hurry. There may be injured who need help. He has stopped breathing. His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. Да как? Thank goodness. This man will live. Да, он даже не шевельнулся. Ну, Ватсон. Don't just stand there. Do something. I would have died if not for you.
Так, надо сбросить вес. Или чё? А, все что ли? Thank you for saving me. Thank you so much. Don't worry, I'm okay. There are no wounds or injuries. I'd better call for Watson. There are no wounds or... Oh, my shoulder. I'm a doctor. Will you allow me to look at your shoulder? Thank you for your help. О, хрена себе. Я даже и не знал, ну ладно. I see no visible injuries. Oh, my head. There must be a way to save it. Better call Holmes. I'm certain that Watson is far more capable of handling this situation.
Thanks for your help. Please help me. My leg. My name is Dr. Watson. Let me examine you. It hurts. There's some extreme bruising. No bones appear to be broken. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Thank you, Doctor. That feels better. Thank you. Thank you, Doctor. Died if not for you. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and cost me leg. You were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, Constable. Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area. And if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. This cab hit the scaffold and caused it to fall. This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. The driver is dead. He was killed by the explosion. Celebratory bunting. This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. The overturned lamps may well have caused the fire and explosion. A dead driver, another victim of the explosion. Celebratory bunting. Might I ask you some questions? It all happened so quickly. There was an explosion and my horse startled and threw me. Those... The pumpkins fell here after the sprung cart collided. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah. I was transporting vegetables from my farm to the London market. What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision. I felt the ground. I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Do you have any idea what might have caused this cab to stop so sharply? No idea. An old sprung cart, which is...
This technical cab was involved in this tragic accident. The old gas lamps in this square have been upgraded to electricity. I won't be able to read. That's it. This mechanism played a part in the accident, I'm sure of it. That's it. This carriage was struck by the scaffold when it fell. Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. The axe was catapulted by the scaffold and it landed here. The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. My poor leg. A common fatal. An uncommon location. I believe I've enough information about this accident. Now let's recreate the sequence of events. All the participants in the accident sequence. А чё не так-то? Вроде все участки. А. Нет. Тогда не так.
Don't think so. I should pay more attention to details. А чё не так-то? Вот это врезалось, потом взрыв. Это успело проехать. Так, ну давай. Это первое. В любом случае. Она успела проехать ток. Это сюда. Эти пошли одновременно. Ну, взрыв идет. А. Пятый-то у нас сюда врезается. Но он одновременно они. Сначала... А, кто из них первый? Так, блин, о, сука. Тут же все понятно. Допустим. It wasn't like that. А, взрыв. Блин. Ну я так делал. Ну вот ладно. Первая. Вторая. Третья. А, ну это понятно. Нет. Сначала... Угу. All the participants in the accident sequence. А, блин, я же забываю про вот это здание. Don't think so. I should pay more attention to details. А чё не так-то? В этот раз что не так? Ну, то есть... Ну-ка, сходную. Это обрушивается. Это же у нас это у нас
Врезалась сразу же. Упала. Придавила. Этот за ней пошел. Там взрыв. Этот от этого взрыва отскочил. Это упало. И... Ну чё? Все путем. Don't think so. I should pay more attention to details. А чё не так-то, я чуть не могу понять. Топор бросил. Она упала. Карета ударила. Это разрушилось прямо на лошадь. Это въехало в магазин. Магазин взорвался. Удар получила эта карета. Или вот эти местами хотите поменять? Ну давай. Она сюда врезалась. Don't think so. I should pay more attention to details. Да ладно, хрен с вами. Конечно, пропущу. That's it. Так у меня то же самое The было. technical cab's sudden halt Задницу. caused this disaster, but the lamppost fell down afterwards. So why did the cab stop? Короче, я то же самое сделал, и все равно... Ну, может, я что-то там какой-то... Ну, не знаю. Так. My poor leg. Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. What a bloody carnage. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion and Mile... Might I ask you some questions regarding the accident? No. This jaunting car would be capable of traveling at great speed. There's a metal strapping. There's a metal strapping. This is an absolute disaster. Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. A pneumatic hammer. A tattoo. Rasco. Yes, I know him. He's a small-time local criminal. Mud. Oof, smells bad. This cab was painted recently. There is some text underneath the paint here. Could be important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Давай у них растворитель возьмем. Как, еще не все я протер, да? А, снизу еще. Underground Electric Railways Company of London.
This man was armed with a revolver. Webley, I suspect. This crank has been turned. This crank has been turned. My poor leg. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion, and my horse startled and threw me back against those wardrobes. Так, ну все, у нас вроде собрано. Mr. Holmes? My poor leg. Mr. Holmes? Ну, пока недоступных нет, ну все правильно. Что может еще-то быть? Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. Что еще может быть с этой каретой? Да вроде все. Вода. Ну, вода, я понимаю. Что-то в луже. А, провод, смотри. There is some electrical wiring here beneath the manhole. Я это помню. Ёх, нифига себе. Добавили отмычек. Охренеть. Так, ладно. Да. Нет. Не-не-не, нам надо другую отмычку. Не, подожди, а как же принять, я не пойму. Не, нет. А, вот все. Окей, здесь две. Ну, можно одну оставить. Ага. There's no space. I've not seen such a device before.
The electrical charge which affected the technical cab came from here. I can see the technical cab very well from here. A single glass containing traces of alcohol. An open bottle of cheap wine. Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You? You're the murderer, You're eh? off your head. Are you sure, Holmes? Oh yes. A murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Of what, Holmes? The culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police. Now I see 5 men who could be our murderer. Let us take a look at the map. My poor leg. What do you make of this accident, Holmes? Я думаю, вот это вот подозреваемый. My poor leg. Mr. Holmes? Ой, так, ладно, я думаю... Нет, ты чё? Блин, придется разбираться, да? Я же хотел серию закончить, думаю, ладно. Так, подозреваю, этот человек стоит под окном, где находится электрический прибор. Вероятно, у него... Слушай. Ну ладно. Этот у нас с повозки. I don't think so. I should pay more attention to details. That's it. Constable, I suspect 3 people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable.
Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. About Kate. Так, опрашиваем в следующей серии. Так что спасибо за просмотр. Комментируйте и подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.